point comes in a relationship where the dating season has to come to an end and the relationship is asking you for the new level. Most of these relationships where you feel pressured into the new level of development, many people get affected by this new level of development, which causes many of you to end the relationship, which is full of love, and to begin a new loop of dating. And worse still, to get conflicting events or to start conflicting in this same relationship. Therefore, in today's session, let's look at being pressured into a relationship where one of you is feeling ready to move the relationship from the dating to the next level, but another party is actually not ready and is not interested into that next level of development. And most of the time, one person is ready, another one is not ready. How do you treat that relationship pattern where one person is ready, another one is not ready? That's the reason for today's show. Dr. Mariam Naboja's guide, your emotional women's guide. She's a lady, she's a Cancer. We had a session on relationships of convenience, marriages of convenience, where a relationship is not actually terrible, everything is going well, somebody is just tick, but you lack that emotional connection. You lack that excitement that comes with love. You know, the fire has burnt out of a relationship, but then you're killing it. Okay. So we looked at relationships of convenience versus relationships of love. And we noted that most of these relationships which are inconvenience are because the sparks of love have disappeared from the relationship. If you missed our last week's session, kindly visit the description section below, watch the video. Don't forget to subscribe and share with your friends and family in case it is useful content to you, because sharing is actually caring. And give me a thumbs up if it is useful content to you. Okay? So relationships of convenience are very many and the reactions were very many. I saw the messages, which means many of you are in convenience. Come on, you know, where did the love escape? You know, so that well said, let's dive into today's session. Pressure, feeling pressured, feeling frustrated by the pressure. Why are you being pressured? Who is pressuring who into a relationship? When you meet someone in the beginning phases of a relationship, each one of us thinks it's forever. And every sign in the relationship shows as if we are going to be forever. Dating has its own season and it has its own deadlines. Okay? Have you ever been in a relationship with someone where it's like dating is forever? Year in, year out? Dating for 7 years, dating for 8 years, 10 years, 11 years, 13 years. Oh my gosh. You know, in other words, being married in dating. Because by the time a relationship clocks 7 to 14, 13 years, that's no longer dating. That is playing house. Cool? So most of the time when a relationship, because we said a relationship is like a child, a relationship is like a life. A relationship has its own life. It gets conceived, it gets produced, it grows, it walks, it runs, it matures, and it grows old and comes to that maturity level. Okay? So when you date and the relationship has taken a maturity level, it usually asks for the next level of development. Are we moving in or are we stale? Okay? Bw'oba wali obaddeko mu relationship nga tegenda ku ddala liddako, nga muli mu kintu naye nga tekigenda maaso, tekidda amabega, emyaka gyongera kutambula. You know what I'm talking about. Where many of you now get ideas of moving into a guy's house, moving into a lady's house, and then you play house, which again does not work. Many of cohabitation relationships come out of this pressure that comes with dating, asking you what next. If I've dated you for a long time, if you've dated anyone for a long time, if you've been in dating for quite long, a level comes when the relationship is not moving ahead or it's not changing anything, it has hit a brick wall. At that particular moment, the person feeling that they're at the brick wall or have hit the brick wall, batandika or proposing a relationship again, which means commitment, which means exclusivity,
with exclusivity tutegeeza nti abantu batumanye bagambe nti ne gundi munnange beeyagala akulaba agamba oyo gundi wa gundi. Okay, ab'emikwano ab'eŋŋanda buli omu akumanye babamanye, naye ebiseera ebisinga kubanga emikwano gibeera mu nkukutu mubeereyo mu nkuubo ne mukukuta relationship netagenda ku next what level. So the intention for today's show, we want to give you reasons why you get pressured into relationships and signs that your partner, the person you're with, is pressuring you into a relationship, but you're actually not ready. Okay? So there's loving someone, there's being in love with someone, there's deeply being excited and feeling the spark of love. Nga buli kimu kigenda bulungi. Talina buzibu, tolina buzibu, everything is going tick, tick, tick. However, when the pressure of what are we in, where is it going to, where are we going, who am I, when those questions start to be asked, the DTR define the relationship. Many men do not want the DTR part, especially the men. If it's a woman who is in a relationship of convenience, they don't like the DTR. DTR means define the relationship. If the relationship does not want to be defined, if you don't want to define the relationship, if you don't want to put a tag on it, if you don't want to fully tell us who you are in this relationship, it causes pressure on one of you. Or you are ready, a bit of pressure. So if you've been in a relationship where you feel that pressure, where somebody is wanting the definition, but you don't even have it yet. However, you're enjoying the ride, but the DTR is not clear. You can tell us in the comment section below, how was it and how did you deal with it? Okay? If you've had this experience before, you can also define to us, how was that experience where the relationship lacks a definition, however, it's ongoing well. Okay? Then whoever raises the DTR brings that conflict. Nga buli woleeta definition ojibuza ne mukwano tulaga wa a quarrel begins. That is called pressure. So being pressured into a relationship has a lot of impact on your emotional wellness, especially for those who are not ready. People who are in relationships of convenience are always pressured into defining relationships when they're actually not interested. Okay? You may like someone, oyinza okwagala omuntu, oyinza okubanga mbutuufira omuntu, mulungi bambi nga nabagamba. Nga buli kimu kiryoke naye nga tonnaba muwa definition entuufu of wajja mulaga. Okay? Oyinza okubanga omuntu oyo yennyini tomuyinaako lutalo. Naye nga amazima gali nti kiri awo. Okay? Kiri awo. Kati that part of kiri awo and clarity, asite omu ku mmwe atandika okwebuuza nti relationship katugu kyekiddako. Asite ekibuuzo kitandika okujja naye ng'omu ku mmwe takirecevinze n'essanyu oba talina ansa yaakyo, the emotional distance. And that's what many men do. If you're a woman, you know that. Many women want the clarity of the relationship. Many men want the ambiguity of the relationship. The more ambiguous it is, the more better for the man. The more clearer it is, the better it is for the lady. Okay? So that is where the conflict comes from. One wants ambiguity, another one wants clarity. And then the conflict is on. Okay? So most of the time, the conflicts you face in relationships, ziva kuchintu echo. One is feeling pressured to define it. Another one doesn't have the definition yet. They are riding until when they make up their mind. We are in the man's world. Baba wobudde obwetegereza n'afunamu n'okuyimiramu bw'ati. N'agamba nkyerowooza. Katujje, kanzije. There is a story I know where a man adetiza omuwala emyaka mingi. You know? Then to come to that level of the relationship is asking what next. N'agamba ndowooza tugende nkyaleko ewammwe naye nga n'ekigambo okukyala wakyogedde tekigirawo ng'abadde alina kuwasa buwasa nga okukyala it is delay. Oli ayonoonya emyaka 10 muli mu playhouse. Kaakati alina ogamba ng'ogenda kukyalira abazadde be okukuba kukyali kukyala bannange. Oyo aba alina kugenda direct
obudde buweddeko essaawa bazikozesezza nga alina kuyingira direct. So bino ebintu bisesa bannange. Okay, when it comes to relationships, just laugh, bisesa. Era nze ndaba ebintu ebisinga nenfanseko nenga akalira bakino. What definition do we have for it? Someone dating for 10 years, okay, and then they're still going for, I want to see your people. Do you really need to do that in all those 10 years? What were you doing together? Okay, so these are things that we don't ask ourselves until when the relationship gets sour. Okay, and that is the reason for today's show. So in today's session, we want to give you the reason why you feel pressured. If you're in a position nga munnagamba tugende mu commitment, let's be exclusive. Tugambe ensi yonna nti munnange ono we mulabira mwonna muntu wange. Naye nga gw'ogamba sinnatuuka kwete I'm not come to that level of commitment of telling the world nti yeye nkyetegereza tesobola abasajja ebabikola oba abakyala nga alina options nyingi n'agamba tompapya sinnakutwalayo ojja kubeera mu backyard you're beautiful in the dark naye ekitangaala tebatulaba. When you are at that level of one is ready, another one is not ready, that is the worst part. Because the person who is ready is wondering, what have we been in? Tubadde tuli ku kibulijjo. Omuntu ono nze nga mbadde mmanyi wange. Ate kati twetegereza biki? Nze mbadde ngamba twandigenze bugenzi. Ndi ready. Lwaki ngamba nsooke nnindeko. Kyokka nga mumaze ebbanga. Oluusi otaddemu ebirabo. Oluusi otaddemu abaana. Oluusi otaddemu essuubi. Obudde. Essente kyokka gamba sooka olindeko. N'ogamba nninda ki? Okay? Kireeta strain. That's where many people start questioning the relationship. Are they lying me? Is she fooling me? Simanya tandabawo. Oba ina gwayagala omulala. Mistrust sets in. You know? People start checking people's phones. Alaba oba waliyo gwayagala. Alimba. Because ategedde kati nti. Tulinda kikyankweka. Lwaki anteeka mu nzikiza? Why am I beautiful in the dark but not in the light? Lwaki ajja wange kiro? Emisana simulabako. Naye obudde buwungeera olw'essimu ng'evuga mukwano oliwa. Lwaki annoonya kiro? Abantu baliko kwebuuza ebibuuzo bwebityo. Okay? So let's look at reasons why people feel pressured into relationships. Okay? Pressure evaawa. Lwaki omwali ready mulanga tali ready? Number one, external influences. External influences. One of you, parents, friends, society, emugambi. Nabagamba pressure cooker. Remember the pressure cooked men? The pressure cooked women now? Obudde nga butuuse buli katikitiki akaitako bamubuuza omusajja aliwa. Mukwano okuze emyaka gigenda. Omukyala mu myaka 25 obeera kimuli. Bw'otuuka mu 3 mu 5 ekimuli nga kitandika okukala. It wilts. Kati yanguwa. Tara. Buli gwagwako mu dating. Amulaba wiiki eno. Next week omwezi ogujja mukwano mpasa ddiwe nadduka. Mulaba wiiki eno. Wayitawo myezi 2. Ndowooza otuuse okuzaala abaana. Nze njagala abaana. Twegamba kyemukayanja mu relationship nti omu abeera ready. Ali ku pressure. Omulala pressure yo si aliko. Okay? Twalina oba waliwo enjogera nga nkyali ku university. That was in Makerere by then. Nga registration balanga registration y'ebibuuzo ofuna examination permits okuyingira. Naye notes board bagiteekako if exams are like 2 months ahead. Baba bagamba mu registering. In fact, semester baba gamba beginning, please come for registration. Abakyala ne batuula wali n'empapula buli lunaku. Abaana nga bayita bagenda mu lecture rooms terina omu abalaba. Ne baganda registering. Obudde ne butambula. Naye wabulayo ennaku ntono. Weeks ng'ebigezo bituuse omuntu wajjukira bagenda balina okuregisteringa biki kati baateekangawo eng'omo nti your agency is not our agency. Because you are in agency, I am not in agency. So bana abakyala naffe kye baatukolanga nga babalinda ne mujja leeti ne musimba layini n'ojjanga opaka nagamba go back and nga teba papa akola bwati ne bwati naye nga muli bwe muti buli omu obudde bugenze naye nga bulijjo mbadde mbayitako nga mubalaba ne mwingira mu lecture rooms ne mukuba n'emboozi nga abakazi batudde bwe bati ku mmeeza olunaku ne luziba ne bakwata olulala abantu bali registeringa ne bayitawo ne balinda eddakiika esembayo ya examination permits
olina olaba I've come to register. Then from the beginning of the semester abadde ayitawo kakyali urgent kajja omukyala n'amugamba because you feeling urgent it is not my urgency nawe ne babakozesa oyina nga jaleeti ne musimba layini bwe muti n'agamba ngenze kulya lunch kati nammwe ne musiiba ku njala nga muli mu layini mulinze omuntu akomewo. So even relationships are the same thing. Because you're in urgency, obudde bukuweddeko, oyagala baana, pressure cooked, society kugamba omusajja aliwo, obudde buweddeko munnange, omuwala owezezza emyaka 3 munnange omusajja aliwo, eyo urgency. Ate omusajja si y'abeera naye. Because you are in urgency does not mean I am. Obwangu bwoliko, ate si bwe bwangu wange ng'omusajja. Kati gwogenda okujja ngo papa mukwano, tugenda saladi abaana zanti tuuse, bagamba ono nga ali ku speed oyo nga dduka. Okay? Luli nga tuwali ku speed ng'oli myaka 2. Twalingawo nga mutuyitako munyenya obubina mugwe temutufanako. Oli akwegala ekino kiŋŋamba kino ojjako n'essimu. Naye kakati oli agent, obudde bukuweddeko ate gwe oŋŋamba nange empape. So that is the irony of life. And that's what we're talking about today. Okay? Pressure in romantic relationship. Being pressured by someone who is ready, but then you are not ready, which makes men run for the hills. And as of men, you know them, they have all the time in the world. He can marry at 50. He can marry at 60. He can marry... Yeah, katonda yabawa time. Nibajja enjoyingira mbwe bati. Kati gwogenda okujja ng'odduka misinde. Yes, I know there is a financial clock on them, but some men can even choose not even to get rich. Wewe omwami yangamba, Mariam, is it a mandate nti buli musajja alina okuba ne ssente? Nze ndiwaddemba okugamba nti bwe nfuna ekyokulya tonteka mbya kunoonya ssente kudduka misinde kweraliikirira. Omukyala tayagala, ayagala nnyo ssente ng'ali mu bwangu bwa bugagga anoonya abo abagenda okudduka bazikole. Oyo ayagala emirembe anajja. Oyo agubye ssente. Kati nga gw'ojja ku sipiiti, njagala omwami omugagga oyo tagenda zikola aganda. Tagenda kudduka misinde, yagamba ye tajjula misinde. Ali ku sipiidi ya ssente munoonya abagagga. Ye ayagala mirembe. After all obudde alina. Oba zirijja ku myaka 5 oba ku 6 alibeerawo gwali wasa. They are lucky. Okay? So then, people who are pressured by society, who are running under the same pressure, bring the pressure on other people because they are feeling late. So are you in that category of people who feel late? Who want their urgency to be other people's urgency? Kubanga pressure gambi twagala musajja, twagala muwala, musajja watu otuuse. Omwana aliwa. Munnange ennyumba tojja gibeeramu wekka. Anti abantu tojja, then you bring that urgency on someone else. Then this person who you're in a relationship with feels pressured and they emotionally disconnect from the relationship. Never sembera, and that's how dating ends. So if you've been in a dating relationship which has been strangled by time, please comment below what was your experience when the dating season has ended and you need to move the relation to the next level, but your partner is actually not ready. Okay? You can tell us in the comment section below. Reason number 2 why people feel pressured in romantic relationships. Ensonga ey'okubiri, lwaki abantu babeera pressured into owasaddi obudde bukuweddeko, njagala kati tugende ku ddaala eriddako, balina okumpasa akaseera ke kano naye di. Some people have jobs which don't support committed relationships. The travelers. Omusajja ayinza okuba akwagala ebyaddala nnyo naye ng'omulimu tegukkiza kuwasa. Just ng'omulimu gwakola nga ne wakosa kugenda kubonaabona tajja kulaba. Some work commitments don't allow people to marry. And if you're to marry them, agenda kubeera mu ggwanga ddala, nawe ojja kubeera mu ggwanga ddala. Kubanga commitment ezikiriza. Ajja kwagala nnyo era akwagala nnyo naye because emirimu gyako agikiriza kuwasa. Alina kubeera mu dating. And that's where many people date in a serial. Abanga buli amubuuza define the relationship ng'oyo amusuulawo ng'akwata mupya. Nga mu dating ya 6 months, 7, 8, 9, omwaka gwange ogwera namubuuza naye mukwano bino biki tuli mu obudde nga bugenda nga amusuulawo itajja mugaa nti waka commitment ezigiza kuwasa. Mukwano omulimu gwenkola gwetaaga commitment ya my career eyinza obutakwetaaga. Kubanga ne bwe nnaakutwala ogenda conflict nayo. Some work, which work commitment does not call for marriage. Nga oli wakuwasa temugenda kusobolagana. Ng'emirimu gye gyakola
naawe gwe bumwewasiza naye mugenda kumala muyombi ng'agamba kati kambeere mu dating for the rest of my life. Buli mukazi akaddiwa gwakanyugawo obanga aweza 30 buli akonda mu 30 nga gagwe okaddiye ng'addayo mu 25. Abakubuuza how old are you? Wewe yangamba Mariam, if I want to define a woman, it begins with A, yagamba A, B, small C, yagisoma alphabetical. Yagamba A is age, B is beautiful, C is charming. Nagamba age becomes 1, which means if a woman is above 25, oyo simukwata kati oyiwaka commitment mbyamagani. Ayagala bano abato, amulira emyaka 5, gibanga egiggwako ng'addayo mu 25, ng'amulira emyaka 5, gibanga egiggwako ng'afuna mupya 25, mpaka ye wa commitment weri gwako. Tajja kigamba nti mukwano, omulimu gwenkola tegunsikiza kuwasa, naye ajja kubuuza how old are you? Ase nabo bagezi wadde se bagezi alaba myaka gyo nalaba n'obudde wagenda okwonoonera n'aga tono waba 25 tumwongeremu emyaka 5 ajja kuba 30 wana we 31 ajja kuba mukazi mukulu. Asaba commitment. Buli wobuuza define the relationship ng'addayo ng'akwana mulala. Many of the dating relationships are ended by pressure. All people who are dating others beyagala. That's the reality. You guys love each other. Truly, absolutely. Ekibaawukanya kiri ekintu ekibudde. Time egwako nga dating ekusaba ddaala liddako. Eddaala eryo nga toliyina. Nga terisaanidde oba nga tolina pulaani. Ng'omwana nagamba munne bye tomalira budde. Shoo buli omu nakwata kkubo lye. Katonda yakola obudde. Okay? Time is an asset once lost, never returned. Especially on the woman's side. Okay? So, relationships where commitment is difficult because of work can cause a man to be in serious dating. It can cause a woman to be a celibate. Nagamba nti nze njagala muntu ng'ayina we. In fact, njagala ng'omuntu ayina. Ayina omuntu nze ankyaliyako bukyalizi kubanga emirimu gyange gikkiriza. Olaba weegobwagobya abantu. Kakati gw'ogenda okujja ng'oli serious. Noga kakati nfunye omuntu tugende naye nga takiine kyawaaka takigambye. Nti omulimu gwange oyinza okuba kikukkiriza. That is one of the reasons why many people are pressured in and out of relationships. Number 3, unrealistic expectations from partners. Unrealistic expectations. Kwegamba, when you have unreasonable expectations, you see, when you date, when you fall in love, when you meet somebody, obane essuubi lingi. Tubabeeramu essuubi lingi. Omuntu akuteekamu essuubi ne ly'otayina. Bw'amala okuteekamu essuubi naawe ly'otayina, bazimba expectations ezitagenda tuukirira. N'atandika okuteeka ku pressure y'ebintu ebyo. Mukwano, basajja bano bonna bagagga. Buli musajja bonna bakwano baba balina ssente. Bwezo ziriwa. Musajja n'adduka. Many of the men who are in corruption, many of the men who are stealing in organizations, many of the people who are doing all that funny, thefty, thuggery, name it, babikolera bakazi. Why would a man steal money? For what? To sleep on it? To pile it under the pillow? Or to step on it? It is the women. So, muteeka abasajja ne bateeka ku pressure. Mukwano, bakwano bonna balina ssente kale bawa gundi yakoze bw'ati. Gundi yaguze emmotoka bw'eti. Kale bamaka bagazimbe bati. Abakyala muteeka abasajja ku pressure. Omwami ng'alina kukola kintu kimu ku akukuumire mu nnyumba. Kubanga alina kubba. What else? Because corruption is theft. That is theft and lack of morals. It's lack of morals. Okay? Nti omuntu yakuzibwa bulungi. Teyasomesebwa. Okay? Teyayigirizibwa. Teyaweebwa mpisa. Efuga ssente. Utegeera nti money is earned, not theft. Okay? Not thuggery. And even it takes away your dignity. It takes away your personal dignity. Even when you own it, you feel you're worthless. And that is not victory either. So muteeka abasajja ku pressure, ne bamala nga babbye abantu. Muteeka abasajja ku pressure, ne bamala nga babbye organizations, babbye government. Okay? Because omugaddeko expectations nyingi. Mu mwaka bwe gutu twagaba abaana bange balina okugenda wano. Men are on pressure, guys. Men are on pressure. They cannot come here to say it down. Let me talk for them. Because of money. And I would like to
expound on money. Siri musomesa wa sente kamba somesa ku sente. Nazisomako neziga because emotions, being an emotional wellness doctor, I understand all aspects of those dimensions, especially when it comes to finance. When too much money comes into a home, when unnecessary money comes to a home, a marriage, guys, love can fly in the roof. And when you are pressuring these people to make more money, to become more busy, the more you're losing on love. Because I told you love and money are cousins who are quarreling all the time. Muzimbe empisa mu mitima jammwe, mu myoyo jammwe, contentment. Ate n'okwawula omuwendo. Nabagamba muyige emiwendo. Muyige okwawula omuwendo, mugwawule ku ssente. Money is energy. Money is emotions. But it may not give you value. Many people with money may not have value. In fact, when you meet them, you may get disappointed. I don't know how many women have run in relationships looking for money and they come out very disappointed. Because it has its own rules. Zina mateka gazo, atina gute mugamanyi. Zina frequency yazo, aina simuzimanyi. Kati bwe noyingira ekintu gamba genda duka mukwano twagala ebintu bingi, you get all the money in the home and the marriage closes down. Kyemulesenge essanyu ekigenda okuleeta essanyu waka aina kigalawo amaka gonna. Is that victory? Is that victory? So stop pressuring people into being too rich. Ekigambo rich, ekigambo wealth is not tangible. It is a word which is so heavy that many people, to have it, don't mind the exchanges that are there. And men are not willing to pay the exchange, but they want that word on them. So before you send out people to go and do big things, by force, then you make them compromise their values, their self-respect, their honor, their dignity, never guako. And then even what they have gathered and brought home becomes a curse to the home, not a blessing. Because temtegede mateka gabyo. Temtegede mateka ago. Even when people who stand with homes that are wealthy, amageza agali ya utemugamanyi na kamanya. Amageza agali ya utemugamanyi na kamanya. Era buli achepanka kama ekishirigeza. Nze nseka busesi. I know the emotion behind love and money. And keeping the two in the house at the same time, that is success if you have it. Thick, but they're rare things to find. They're rare things to find. That is deep. But tulifuna kumusomesa we sente, tulinyumyamu wano. Twanywa ne buteraba, naye tetwabamaliya bulungi. Mutegere sente ne love. Ebintu ebyo bibiri. Nti abasinga kumwe muli basanyufu nnyo, mwaweebwa buli kimu, muli mubinyumirwa, naye amaaso mugazibye value temugiraba. Noyako gamba omuntu genda wakiri, genda wakiri, then guy n'amalizanga corruption, amazaba ayononye career yonna, love is a trade-off. Ati natakusigaza nakusigaza. Then again, you're not happy. So learn contentment. The value of happiness in life lies in contentment. It doesn't lie in a much that you have. Many of the things in life which are simple is where happiness originates. Happiness is from the in-between of too much and the less. Abali wakati wa ini sanju. Budi wogenda mu too much sanju bikujukako. Ate wobeera wansi ya tulubeera nalyo. Abali wakati bebali daba. So be among those ones. Don't be too much and don't be too down. Bela wakati yao. Okay? So learn the origin of happiness and don't base your life on too much. Learn contentment. So that you keep love. Love omujetaga naye ebatawanyiza olwa lack of contentment. Love ina amateeka gaayo nga bulaba sente. Era gengeza kubalaka wano. Nti abantu abasinga mugende muzinoonya ne mutuma bannammwe ne mulwana expectations ziyitiriza ne mukwata ebintu ne mubifuna ayina amayimero ne mutagatuulamu ne musigaza pepa. Is that success? No.
So let's get some wisdom that happiness is the in-between. Omwami ayinza okuba si mugagga nnyo naye ate taba mwavu nnyo naye ng'ate muyina all the basics of life n'essanyu ne laavu banne that is success. Oyina walaba n'ennyingi. I've met many of them naye nga kiri kiriiwo era abeera empty mufaanaganye n'atalina. And that is the iron of life. Si kye kyandeese tuddeyo ku mulamwa. Number 4 reasons why you're pressured into relationship. Absence of win-win. Absence of win-win in most relationships. Where many of the parties, one side is winning, another one is losing. Okay? Omuntu wabeera mu win-lose relationship, most of the time atandika okubeera pressured. Oli ali ku lose side n'agamba naye ekintu kino kitwala wa? Nze nga ndaba side emu yeefunamu, nze nga sifunamu. Atandika okwebuuza ebibuuzo ebyo. When the pressure of the relationship comes from the win-lose, where one of you is winning, and another one is losing, pressure begins. Pressure begins. Ng'ona losing atandika kubuuza ebibuuzo, tumbuulira. Oyaka mukwano tonjagala. Bw'olako nnimba. Naye gwe eva gwabeera afunamu. Buli kye tukaayana gwe gwabeera. There is that part where a relationship, one person is winning, another one is ever losing. Nga it is a one-way street. When it becomes a one-way relationship, trust me, it brings the pressure on one of the parties, the one who is losing. So those are some of the reasons why you are pressured in relationships. Okay? Most importantly, expectations. Lower them. When you're experiencing a relationship and life, let it be. Abantu bajja disappointing nnyo. Buli omu tamanyi munne kyalifuuka. Buli omu tamanyi munne kyalibeera. Abantu bakyuka enkya n'eggulo. Tolaba kakinira okutaba si kiri emyaka egiddako. Either way, just experience life the way it is. The way life is, just experience it like that. And don't attach expectations. Okay? The signs. The signs that you're being pressured. The telltale signs that a relationship is pressuring you up into a commitment. One of you, ani atadde munne ku pressure yagamba munne tutuuse, your urgency is not my urgency. Because you're late, don't think I'm late too. I think men should tell you that. Eh? Even the women, your urgency, kali nabagambye aka university. Because oli late for registration, zinange si mbwangu nga goboli. So you connive, okay? So the definition of applying pressure to the relationship is setting unreasonable expectations. Nabagambye. Setting unreasonable expectations for the relationship. Nti amazima gali nti nga kyoyagala ne munne by'omugamba tebikwatagana mukwano katugende njagala genda kulaba mmwe njagala kulaba ku bantu bo naye nga by'omugamba tabitegeera. Nga naye agamba nga sinnaba kubeera ready for this. Ate tulinda ki? I would like to inform you that most of the time it is difficult to find two people when they are ready. Tekiriyo. Ready, I'm ready. That is thagare. Kitegeeza waliwo oli gwadduseeko naawe olina gy'odduse muli mwesanga muli ready. Ne tebiriyo. Most of the time one side, someone is ready, they have to sell the concept, the idea to another person. Okubamatiza. To convince them that this relationship is worthwhile and we should get into it. But most of the time, one is ready, another one is not ready. So when the mate turns down your offer of the relationship, many people feel disappointed. And the questions begin. What have we been in? Why has he wasted my time? Why has she wasted my time? Is there someone else she's waiting for? Ebibuuzo bya bingi. Naye nga waiting season eyo ey'omuntu ogamba nti sinaba kuba ready. Baba n'ensonga nnyingi nnyo. Okay? Naye nga tetunyaba tunuulira the how to deal with that situation. Remember I told you the house are for my students. The house are for those who want membership. We are no longer giving the house here. Weita one by mistaking you grabbing. Ladies Guide is a membership channel. We get support from our members to do this operation. Okay? So when people, how we go grabbing, however, we shall give you the 20 ways on how to deal with the relationship when there is pressure. When one side is ready, another one is not ready. What can you do for that relationship to serve its future? That is for the house. However,
The pressure causes confusion. The pressure causes pain. The pressure causes disappointment. And lastly, it creates conflict in a good relationship. Love ebaddewo naye because omu ku mmwe tali ready. Ng'omuntu atandika okunyiiga. Animba. Abadde amalira budde bulijjo. It's as if as you're urgent, I am urgent. It's as if when you're ready, I'm ready. Itasoboka. Bagambye most relationship. Check your relationship. Check. Abantu bajja nabbi bagamba nti si ready asirika busirisi. Okay? But many of the relationship, 90%, one is ready, another one is not ready. And they have been dating and the love is on. But one of them is not ready to move this relationship to the next level. And that rises into a conflict, an understanding, and then one of you feels cheated, disappointed, and duped into waiting for nothing. Okay? So that's why I say just look at the signs. Number 1, signs that your partner is pressuring you into a relationship. That her urgence, ayagala jikuba konti nawe beera urgent nansi. Nti ye awedde, ali ripe, naye gwe tunafuuka ripe. Ayagala mwena mubeere ripe omulundi gumu, ekitagenda soboka. Number 1, informing about your exclusivity to all your friends and family. Nga tonnaba mwanjula mu mikwano gyo n'abantu ye yaba yakwanjulayo dda. Mariamu, okay, sijja kwewerako example. Banne isaala kwewerako example. Nabagambye ensonga zange. Nze sewerako example. I have a lot of content just to give you example myself. Let's use another name, Joanne. Joanne is my wife. Joanne, ye yakulopayo. Amalala bayimu badde bamukwano bulijjo baganye eggundi gatugambye nti mweyagala. Yegula kyogamba abantu nti nga kati lwakitusirika. Why okumanya? You know, when they say when you're in love with someone everybody wants should know. Why not? Muli mu dating, you're trying to know them. Ng'omuwala yadduse dda akola emikwano gyo ku maama wo, n'akola emikwano gyo basenga bwe, n'akola emikwano gyo ku baganda bo, n'abayitamu bonna bwe ba time netuuka nga ne woleeta omupya bagamba tumanyi Joanne. Tumanyi Joanne. Kubanga Joanne yamaze okweyanjulayo nga n'okwanja tekunnatuuka. When you see where a partner goes into a partner's family, neyeyanjula mangu nyo ebintu n'abikuza ku speed nga tubulako genda mu ceremony, that is a sign that one person is pressured. Now the person who is being bypassed to such issues atandika feeling anti bamu pressurinze, bwaba musajja n'asemberayo n'abula n'akuleka mu baganda be and families and friends. Gwe n'obeera nga weeyanjuddeyo ye n'agenda na mulala. Okay? Because most of the time oba abakyala babalowooza bakikola nti aforcing omusajja yangwe mangu okukkiriza nti baganda obantegedde, maama wammanyi, mikwano gimmanyi, buli omu ammanyi, kaakati ani gw'onaaleeta omulala akumaze. Ogenda oleeta obayingizaamu ono nga bagamba nedda tetumumanyi twagala oli. Ogenda ogaba nange wuno wange omutuufu nti naye tulina Joanne nga wampisa ye yakusookayo dda yeyanjula nga tunaba mwanjula. That is putting the pressure on somebody to go into a relationship with you. I know these things mubikoze mubimanyi abakyala, mubimanyi, nze mbamanyi, mubimanyi era abasinga mu. And that's why many relationships are in convenience, not love. Mweyanjula nga tubalina babbanjula. Oli n'omudupinga into a marriage ne mutuuka munda bwe muti ngali mu convenience naye nga love eriwo amulala. That is what happens when you make a relationship exclusive before it's actually ready. Number 2, clinginess. Clinging. Okwesiba ku muntu. Mubeere babiri buli kaseera kupate muli babiri. Muli babiri. Mukatale babalaba bwenda. Time netuuka nga bakola abantu bagamba Joanne, Samu aliwa. Waba Joanne babanya Samu ali kumpi awo. Clinginess. When a relationship becomes clinging, where somebody has to show off somebody wherever, everywhere. Buli wamu. Ekintu bannange mbabulire. Relationship teyandibadde public affair. Okweyaga tekwandibadde public. Nga toli celebrity. Tekyandibadde public.
It is a private. Bannange entale ezirwanirwa mu mukwano zisinga ne ssente. Entale eziri mu mukwano love. Entalo ze mulwana mu nsi muno za mukwano. N'okuterera obuterezi maka n'otereza amaka n'otuula. Ne bagamba amaka ga gundi gaagali. Bannange waliwo olutalo luli awo. Okukuba nako kuwangula kulala. You have to fight a lot of battles. Spiritual battles. Social battles. Because kyemulina buli mukyanoonya. Njagala okubajjukiza. Anything which is valuable, anything which is a pearl, tebakiteeka ku ngulu. Tebakiraga. Tebaki-exposinga. Bagenda kukitta. A rose is protected by the thorn. A lemon is protected by a thorn. An orange is by a thorn. A pearl has something hard, a shell. Kitegeeza nti temukwata bintu bya buvunaanyizibwa nga relationship. Ekintu ekisinga obuwoomi ku nsi kuno. Ekikusula ku mutima bwekiti. N'olyoka okikuba ku social media bw'oti. What are you talking about? Can't you learn from your four grandfathers? Mwamudde bazadde bamu batunulire. Bakukutangala bukukusi. Ng'abantu okweya kiri kyabeeranga na kyama. Teweera ujja ng'oli mukyala wa chairman ku kyalo. Well, ne mu positioning a relationship zamwe for battle. You position the marriage for battle. Ne mulwana entalo. Musiba makanisa. Simanya overnight. What are you in overnight? You create those words for yourselves. Because you lack social intelligence to understand what to expose and what to expose. Omuntu, relationship. Gwe aklinginga. Omulaga buli wamu. Olumalambo, batuwalana. Baba walana lwaki kubanga mweragalaga. Excuse me. Abantu batuwalana. Tebatuwagaliza. Ababi bangi. Ennyimba nzuwulira. Munnaye tebatuwagaliza kubeera babiri. Munnaye lwaki tebabagaliza kubanga mweraga. Ebyo mondo tebabiraga. Babikweka. Kiki kiba kisanyusa gwe kibikoko n'obikkako. N'obikkako. Naye mwembita social media buli wamu mu katale babalaba mwenna. Buli wamu bagati olina abaana agamba kati nze. Bino bye muyina abatuna babiina. Abantu abo beeyagadde. Bane kapa eyo agamba kabeeyagala. Be basinga okumenyeka. Mugenda okuwulira divorce tebane egundi akyayegundi ate byavudde kuki. Ng'abantu abo badde beeyagala. Yani kyavudde kuki. Mbawa amagezi agatali masome. Amagezi si masome. Tebagenda bawa mu masomero. Nti ekintu eky'omwendo bakikweka. Mulekerawo exposing relationships ku social media. Mulekerawo exposing relationships mu butale kyemubeera. Ogenda nga mulanga. Tebalanga bintu. One writer says when you want to fly above, when you want to take the journey longer, fly below the rudder. Temubukira waggulu wa minaala. Mujje nga babalaba. Yiye nyonyejja eriko president wa America atuuse kuliko kwa board kuliko abantu 18 omu yono you will not reach where you're going. Excuse me. So before you say babawalana tebatuwagaliza abantu batuwalana love yaffe mweraga omuntu ateraga tebamuwalana bawalana ki kyebatamanyi. Okay, so when you know that something is of value, hide it, and that is a relationship. It's not a public affair. It is a private affair. Bintu bya kyama babinyumirwa mu kyama tebabiteeka ku kkubo. Tebabiteeka buli wamu. Mudde mu kulwana ntalo muswenga temusaba temuva mizikiti temuva mu gundi anti munange sabira relationship yange abantu bantawanya babatawanya kwa mweraga. Omuntu atalina bizibu teyina ne Katonda tuwetaga na bigambo bingi mutawanya. Kubanga yabawa amagezi mutogeere mumanye tijomuba tusayo musaba bitono ate byetaako kuwa. So sikulwanira ntalo ze mwe creating it. Is not what was creating. Have that emotional intelligence to control your feelings of excitement by not throwing everything out there as a show off, and then you fight the war for quite longer. Omuwandiisi omu yagamba kigasa ky'okweraga n'omala ennaku zonna ng'olwana battles. And you become busy in battles. And even if you win that battle, you're going to end up with bloodshed. Era omusawe gusigala oguyina. Okay? So to avoid all that, learn the social intelligence of protecting relationships by not being clingy. Omuntu aba yakulonda yakutwala byaggwa. Whoa! Period. Why don't you believe it? Watch ogenda omu exposing buli wamu wawa buli wamu. For the small communities is okay where you live and what, but when it comes to these things of advertising relations, when it is surviving, mukole research. Many relationships don't survive on social media.
Many of them are killed by evil eyes, are killed by people's words, are killed by those who would want what you have but they can't have it. And they are better off when they see you crying. Kanange mpulirako bulungi kaboneboneko. Muwa abantu essuubi. Buli omu alina journey y'obulamu bwe. Everyone has a different destination. So if you come and throw up everything that you get as a miracle all over the place, it means tojja bikoma mu ngalo. But you guys, by the time I say this, I've learned the hard way. Okay? So take what I'm telling you. Clinginess doesn't work. And this is a sign that you're forcing someone else into a committed relationship. Workplace olinaye. They lose their independence. They lose their individuality. Nemalanga mama lengo ezezimu. Wayamba pink, ayamba pink. Ani yabalibe. I don't know. Whatever. Time netukanga clinginess kati omuntu amala okuzinga individuality nemweyingira, which is okay for a relationship. However, with time, they would want to gain that independence within the dependence. They feel duped. They feel you're clinging. Then they start finding a way of hiding away from you. And then the relationship takes a new turn where you're going to be complaining. Where are they? Why are they changing? Why? All that because you acted clingy in the beginning of the relationship. I want to do that. Number 3, reasons why. Signs. Number 3, signs that you're being pressured into the relationship to take a new level. Questioning the dating season. Questioning the dating season. Remember the DTR? Define the relationship? Yes. When you've gone on a couple of dates, a few dates, somebody starts questioning you. Gayagala kuingiza mu commitment wampaka. Kati mukwano sibira oyagala bana nga bameka. Oya wachikadiza. Mukyali mu beginning ocha. Ate kambagambe yakalakaito manyi. I don't know whether any of you ladies has ever been in a relationship where a man doesn't even want to date. There are men who don't want to go through the dating phase. Ngaga kuteka mu nyumba taspendze chinvechi. Be careful about that drama. When a man comes into your life and does not want to date you, dating means taking you for a couple of dinners, lunches, munyumyemu, mwemanyemu, omwetegereze, eyo party nayagala okibuuka ku speed. N'agamba mukwano twewase. Nze saagala na kumanya tuyingire. Weegendeza ng'omuntu oyo. Weegendeza ng'omuntu oyo. A man who doesn't want to spend on dating doesn't want to spend in a marriage. A man don't want to spend on you in the dating season will not spend on you when you're in the house with him. You'll pay the bills. Kati baba tebagala ku spending a dating ene dating bako wa spending eyo because dating elimu spending omuli okulya emmere omuli owali awo omwala gamba nina birthday oba oli awo ngagamba kati mama wange oba oli akati musajja gwe baamu sente ezo nga zigenda kuba nnyingi n'agamba awo tusangulewo wonna tukasiimuule tuyingire mu bufumbo direct sigenda kuleetinga mukwano Joan nkwagala nnyo saagala kumanya gwani ebikwatako njagala kuwasa. That is not success. You've begun a marriage on a wrong platform. Baby omuzadde ng'alina amannyo tanywedde na nywantu. Baby gwe bayita dating mumubuuse ne mukanyuga baby eri tatambuza bigere tayavuddeeko ameze mannyo n'atuukira ku nnyama. Baby atuukira ku nnyama. Bannange nature erina amateeka gaayo. Nature yateekawo amateeka temugabuuka. Oyitajjanga n'agamba dating taagibuuke tayagala kumanya bikwatako twewase. Bannange n'obanga oyagala obufumbo bwenkanawa toyingira kintu ekyo. Waliwo ekitagatta. Abasajja abakodo tebaagala kudetinga. Abasajja abakodo tebadetinga. Babuuka party expense za dating n'ayagala okukuza ekintu akikuza amannyo. Baby alume ennyama nga tanywanga ku mata. Kitegeeza waayingira bw'ati tagenda nagula mmere waka. Tagenda kukulabirira. Tagenda kukola buvunaanyizibwa bwe nga musajja. Oyo obufumbo bwo bweyingiriddemu ng'okitegedde. Nti bw'aba teyaspendinga before n'atakola muze gwa kulabirira mukyala tagenda labirira mukyala nga mu nnyumba naawe. Ogwo omuze yagubuuka. Dating guba muze. Dating kuzimba mize. Dating kuzimba mize gigenda fuga bufumbo bwammwe gye mulaga. N'omuntu wo ogenda okuba naye. Mwetegeere communication patterns okumutegeera nti munayo ntayogera ontamanyi kuba simu
mugatte ebintu naye olaba omuntu ng'aboka paati eyo n'agamba tugende direct mu nnyumba baby tanywedde mata atuukidde ku nnyama n'ankoko, which means temumuwadde the good nourishment, food that's going to nourish the relationship temugiwadde. Then you'll fight in that marriage. Many of the marriages which end in court cases teba dating bulungi. Dating is a foundation and it's a season where you need to know this person to go with them in the next level. If the dating season is skipped in a rush of a marriage because somebody fears expenses and time investing, tayagala kutawana, ayagala kutukira mu kinene, ali ekintu kyatotaddeemu, bannange ekintu ekyo tekikola, awunduddewo nnyo. Dating is a season where you form habits that are going to run the relationship for the future. Mostly the positive habits. When you jump that phase of development and you go into a committed relationship, you've cheated the relationship itself. And it's going to struggle most of the time because of that early development without the foundation called dating. Okay? So then, dating season where people are questioning you and they are rushing you through. Where are we going? Mbulira obudde buweddeko kati abaana tunazaala bameka atanso okugera ku baana atanso okugeta future yokuyiye mutanso okugera ku future early on before you know them deeper. That is a sign of pressuring you into the relationship. Then you get tied up into something, then you can't move out, then they are all over you, then you've formed all emotional cobwebs around you that you can't let them go. Nga kyolina okukola kiri ekintu ekikukkiriza nti yes tuyingire. Bannange ebintu bya love birimu ebintu ebisesa. Be careful when people are questioning you in the dating season. Questioning you. Where are we going? Ebyo bimubuuza. That's why abasajja babadduka. Asobola nk'omubuuza ebibuuzo ebingi ennyo. Tunazaala abaana bameka? Mukwano. Kati osubira onagenda waffe ddi? Na wawulira ebintu nga biri serious. Ng'agenda ku paper clip. Bonna ba paper clippers bwe batyo. Every man who is paper clipping you. Atya bibuuzo bino. Buli womubuuza ebibuuzo ebiri deep bino babibuuza ku face to face. Ye ng'abuuza connection ya face to face. Kubanga buli waba takulaba bw'ati azimba obulimbo bumala. Buli waba mu picture nga tomulaba nenga muli ku paper clip y'essimu. Omuwa emotional support, emotional feed naye nga takulabako. Ebibuuzo n'obwobireeta tabiwulira bulungi. Tabifiiringa. Okimuwuliriza ku simu wano. Naye wano mu physical ina akubuuza ekyo n'agamba where are we going to go? Where are we going? Where is the relationship going? Abaana banaaba bameka? Mukwano onampase watu ompase. Njagala webuuza ebyo obibuuza musajja watu mu direct. Nga date akendeeza taddamu kulaba. Nga mugenda ku paper clip. Paper clip. Zonna ziba mu bintu ebyo. Butayagala bibuuzo. They don't want to define the relationship. Nga bakuza ku paper clip. Hello. Love you so much. I love your eyes. Oh. Missing you so much. Talabika. So questioning the dating season is a sign that somebody wants to pressure you into a relationship or you're feeling pressured in the relationship. Number 4, analyzing everything. Analyzing every detail of a relationship. Have you ever been in a situation where the relationship is like a courtroom? Nga odam. Some women bane waliwo obulwadde abantu bamanyi bwa bwongo. Ate abantu bano mu Africa abantu bati bakimanyi nti baba balwadde. In fact oli asobola okunaginga omusajja n'adduka ne mu nnyumba n'adduka. Nga buli wajja wati ebibuuzo byamubuuza biba bingi nnyo. Onaakuwa n'okwanaga kiki ekirimu kino wano. Aba yakatuuka sooka ombuulire mpozi wabaddewa kino kiggwa. Mukwano bangambye mbuno bakulabyeko wano kino kiggwa. Katuseeko gaba. Biki bituli wano. Every detail is being analyzed. Bw'atakuba simu lwaki tokubye simu. Message waba since lwaki teriko question mark nga exclamation teriko. Olabika tanjagala bulungi. Mistrust. Kebera masimu omuntu oyo aba bane love esobola okwetera obulwadde. Someone can love you and they become sick. Waliwo abantu katono betunda nga baagalibwa nga they are like opium. Nga unagamba aliko wave eyo. Nga bwatuuka ku muntu oli ayagala mufiirako bufiizi. Ayagala kumanya buli kimukwatako ani gwakolagana naye nga balowooza bamutwala.
kati omuntu aba aliko that kind of frequency or wave basanga obuzibu ne love nti oli wajja n'amwagala aba ayagala ku analyzinga buli kimukwatako okebera amasimu ge n'agakebera bwamugamba ndi ku pate ne bakwano bange nina baasi nga gena alingizawo bwati wama pate waali wuuli otegera that is sickness but the sick person doesn't know that that's sickness because they don't know the definition of sickness the mental nti osobola okwagala omuntu n'osigala ng'oli tranquil ate n'omwalawinga abeere yekka most of the time abeereko n'abantu abalala mu relationships za friendships akomewo mweyagale nga naye akantu ako bannekazibwe walira abakyala akantu ako kazibu nnyo okuleka omuntu agende abeereko mu individual akomewo. That's why many of them end up analyzing buli kamu na every word yaŋŋambye bw'ati wawudde ekigambo kyayogedde ddala ng'omukyala asirika nnyo mu nnyumba banakyala basirise nnyo gw'oba olowooza omukyala musirise naye buli kyokola awuliriza bw'ati obeera ku simu n'awuliriza oyogera ekigambo nga yakintapulitinzeemu dda luli n'agamba nawulira ayogera n'agamba nange abantu abasirise nze mbatya you guys I don't know about you naye omuntu asirika nga tabaamu kigambo omuntu oyo buli kyalaba abeera akifumba wano mu definition buli kyalaba aba akifumba wano mu definition so buli wafumba definition atandika okubuuza ebibuuzo noga ono bwedda awulira byenjogera ekitegeeza tuli mu relationship bweti atandise okuteeka mu mbeera ya pressure message zowandiika lwaki tokubya essimu bwenkuba nga tokwata bwenkuba lwaki toddiramu awo eddakiika eyo nyenyini then the relationship gets on pressure then the person in the relationship atayagala pressure nakugamba niyo manyi buno gufuuse mulimu this has become a job if it's a male ngadduka if it's a female naye waba asobola ngadduka relationship ekola ki ekomaawo pressure. So love being an emotion which is emotionally charged by sparks on the heart ereeta abantu abasinga okubeera mu pressure ezifaana bwezityo. Analytics mu love no analyzing omuntu kyayambadde esaati yagenza ayambadde n'agikwata ne mutwe bw'ati waliwo abakyala nga ne kebera bwati n'akebera alabe biki kandebe kabisi kano kavuddewa pressure. Bw'oba oli bw'otyo, please comment to us in the section below and tell us how are you coping up with the pressure where a relationship is as if you're in a court. It's as if you're in a courtroom where you must be answerable about anything and anything that has gone through the day. And it's a must. Lastly, mentioning future in the relationship. Okwogera ku future. Mubanga abatandikiriza okwedetinga bwe muti. You are just getting the rhythm, playing. Ngoya kugula byo maaso. Ndowooza maaso awo oli wakulaye mutandika butandisi golowooza nti mukyali mu kwemanya ye nga ali mu future yakubidde neka graph okubeerawo kwammwe ababiri owulira ebintu ebyo bannange n'ogamba ono bwedda tuli mu future gwali mu present yagamba nze maaso eyo bannaye mbabuulira relationships abantu abamu bagwa mu mukwano nga baayagadde bannaabwe naye nga tosobola kukyogera relationship ne bagikaddiya olw'ensonga nti omu ku bba atwala relationship mu future mu present just yakamulaba bwati nga yakagamba kakati maaso awo mbadde njagala tugendeko nga buli kimu kirimu mbadde njagala tukole business naye obeere director amuyingiza commitment mbadde njagala ayogera mu wi nga mwakatandika bwe muti bw'olaba omuntu ng'ayogera mu wi in the morning of the relationship atandise okuteekamu pressure nti time etuuka ng'oba oyagala genda wuli ng'agamba nga todde okolagawa plan wazingiramu dda nga tokyaswa kivaamu nga wookiviramu oli mulimba ate kuba kukaayana. So those are some of the signs that a relationship is pressuring you or your partner is pressuring you into
a relationship, but you're not actually ready. So you must always see these telltale signs most of the time to avoid that scenario where omuntu akuteeka mu kintu nga temuli ready. Ne muyingira mu relationships nga they're actually relationships of convenience but not love. Nga tokiriimu, omuntu tomuliimu, naye ne muyingira because oli ku pity. Pity party marriages don't give happiness. Okay? Whenever in a relationship of pity, ng'osaasira omuntu kubanga bye walya bye watwala, ng'olinga asasula bye watwala, bannanga ebintu ebyo oba waliwo kibadde mutubuulire wansi awo, where somebody has bought all of you n'agulyamu ne famire yo mwena n'abatwaliramu nga olinamu wa love kubeerawo lwampaka nga tekyalina love but nga kirimu payment, reciprocation of what you took. That is not a good situation, and that causes what we call pressures onto the relationship, which makes many of you unhappy because the relationship is simply not in love, but it is under pressure, and hence you close many meaningful relationships. Okay? So that well said, we shall give you the how-to, the 20 ways on how to deal with the relationship, which is actually on pressure. Or treating other pressure relationship. We shall cover that. To the members of the Ladies Guide family, members are receiving the how-tos. Tulimba series, the solutions. Abagala solutions become members by clicking on the link below and joining the membership of the Ladies Guide. Just to remind you, Ladies Guide is a membership channel, and we get most of this support from our members. So support us, be with us, and travel with us all through life. Thank you so much. Mariam Nakuja, the Ladies Guide, your emotional wellness guide. See you again next week. Love you so much, and bye-bye. She's a lady.